Buenas noches. Esta noche estamos presenciando una historia queer. Si nada más redefinimos pensamos sobre el poder, el control y la agitación en una de las capitales más observadas del mundo. La pesadilla de Putin se hecho realidad. Miles de camiones representando una creciente mayoría de frustración y desafío han traído la ciudad prácticamente a un punto muerto. Calas que normalmente son escenas de orden orquestado ahora están del rugido de los motores, los saudicos de los manifestantes y el inconfundible air de caos. Esto no es solo una interrupción. Es un mensaje visible y innegable de que la gente en números asombrosos se niega a ser ignorada. Pensemos por un momento qué significa esto. Mas el epicentro del poder político ruso nunca había visto un bloqueo tan concentrado. Los camiones no son meros vehículos, son símbolos. Cada uno lleva quillas, cada uno representa la creciente tensión entre la autoridad y la ciudadanía. A medida que avanzaba el día, más y más personas se unieron amplificando un movimiento que ahora es imposible de ignorar para el Kremlin. Y, sin embargo, a pesar de la magnitud del momento, los comunicados oficiales permanecen calmados, cuidadosamente medidos. Casi como se intentan pretender que el suelo bajo elos no es temblando, mas se ha transformado casi de la noche a la mañana. Un lugar donde lo cotidiano de la vida ha sido reemplazado por algo mucho más dramático y urgente. Miles de camiones extendiéndose hasta donde alcanza la vista dominan ahora las calles, moviéndose lenta pero deliberadamente, creando un bloqueo que ha detenido efectivamente la capital. Esto no es un embotellamiento espontáneo ni una convergencia accidental de vehículos. Es un acto deliberado y coordinado de protesta, una serie de las cuellas que han estado latentes durante tanto tiempo y no pueden ser contenidas. Lo extraordinario de este momento no es solo la cantidad de camiones, sino lo que representan. Cada uno lava una historia, una voz, una demanda que no puede ser silenciada. Los conductores y participantes no son anónimos, son ciudadanos comunes que han asumido circunstancias extraordinarias, tomando medidas tangibles para hacer escuchar en el corazón de una ciudad que durante mucho tiempo ha sido símbolo del poder centralizado. Las calles, normalmente el telón de fondo de un entorno político cuidadosamente controlado, se han convertido en un escenario para una de las demostraciones públicas de desafío más visibles en la memoria reciente. Las cimeras capturan interminables filas de camiones, bocinas sonando, motores rugiendo y personas saliendo a cantar, ondear pancartas y documentar el evento en tiempo real. La escala de participación crea una sensación de inevitabilidad, como si la ciudad misma se hubiera convertido en un organismo vivo, respirando y moviéndose al unísono con las protestas. Para un minuto depende de las apariencias y datática cuidadosamente gestionada, las imágenes son impactantes, no son solo vehículos en movimiento, sino una clara demostración de que la población har valer su presencia y poder, incluso en espacios tradicionalmente dominados por la autoridad. Los observadores, tanto dentro como fuera de Rusia, se ven impactados por la intensidad del momento. Los camiones, aunque simples en su forma, son complejos en su significado. Son herramientas prácticas para bloquear el tráfico, símbolos de frustración económica y social, y instrumentos de visibilidad, asegurando que nadie puede afirmar que las protestas son pequeñas o insignificantes. El mensaje es imposible de ignorar. La gente se ha organizado, se ha movilizado y ha convertido la capital en un tableau de resistencia, una ilustración viva de que los ciudadanos ordinarios pueden ejercer una influencia extraordinaria cuando se unen por una causa común. La audacia de esta acción, la coordinación y el impacto visual han creado un momento que se recordado no solo por la logística del bloqueo, sino por la prueba innegable de que la voluntad pública, cuando se expresa de manera decisiva, no puede ser marginada ni ignorada. Los camiones en las calles de Moscú son mucho más que vehículos, son símbolos en movimiento de la creciente frustración y desafío de la población. Cada uno una representación tangible de quillas que han estado latentes en la vida diaria. Lo que podría parecer un simple bloqueo logístico es de hecho una demostración extraordinaria de cómo los objetos ordinarios pueden convertirse en instrumentos de expresión política. Cada camión lleva no solo carga, sino una historia, una declaración y un propósito. En estos vehículos se pueden leer los ecos de la frustración por las dificultades económicas, la silenciosa ira por políticas que parecen distantes y insensibles y la determinación de personas que han decidido que sus voces ya no permanecen confinadas a susurros o protestas apagadas. Esta transformación de los cans en símbolos amplifica el mensaje de descenso, creando una forma de protesta visual y cinética que es imposible de ignorar, tanto para las autoridades como para el público. El simbolismo va más allá de los camiones en sí y se extiende lo que representan en términos de acción ciudadana. En una sociedad donde la disidencia a menudo se enfrenta a un escrutinio cuidadoso y a presiones sutiles,
El uso masivo de vehículos es una elección estratégica, una forma de afirmar presencia mientras se mantiene un grado de seguridad y estructura. Las filas de camiones que se mueven deliberadamente por la ciudad envían una señal clara, no son actos críticos de rebelión, sino demostraciones coordinadas y deliberadas de la voluntad pública. Cada bocina, cada motor rugendo al unísono enfatiza el mensaje con una inmediatez visceral que las palabras por sí solas no pueden lograr. La magnitud de la operación transforma herramientas ordinarias en declaraciones extraordinarias, convirtiendo objetos mundanos en un lenguaje de resistencia que es a la vez inconfundible y profundamente visible. Adams los camiones encarnan una especie de simbolismo democrático. A diferencia de las protestas tradicionales limitadas a plazas o ubicaciones designadas, estas barricadas mundiales reclaman la ciudad misma como escenario de la disidencia. Las calles, puentes y intersecciones se convierten en conductos de expresión cada camionidad en una narrativa vil y expansiva de insatisfacción pública. El mensaje se amplifica por la óptica. Los videos muestran columnas interminables de vehículos moviéndose lenta pero deliberadamente, creando un sentido de inevitabilidad, un ritmo que subraya la seriedad de la protesta. Esto no es simplemente un bloqueo. Es una declaración de que la frustración colectiva de los ciudadanos ha tomado una forma concreta, visible y innegable, obligando tanto al público como a los poderes a confrontar su magnitud. El gobierno ruso ahora se encuentra navegando a nivel presión sin precedentes, una situación tan compleja como extraordinaria. La magnitud de las protestas de camiones en masa ha desafiado no solo el control logístico de la capital, sino la percepción misma de la autoridad. Para un gobierno acostumbrado a proyectar orden, disciplina y control, la vista de miles de vehículos moviéndose deliberadamente por las calles, acompañados de ciudadanos demandando reconocimiento, es profundamente inquietante. Los comunicados oficiales han sido cuidadosamente medidos, casi clínicos, reflejando una estrategia deseada para minimizar la situación mientras se gana tiempo. Sin embargo, la realidad en las calles cuenta otra historia, una que ningún discurso o comunicado cuidadosamente redactado puede borrar. El mensaje es claro, la capacidad del gobierno para manejar el descontento público está siendo puesta a prueba en tiempo real, en el corazón de su propia capital, y la respuesta está ahora ha sido cautelosa, calculada y reveladora por igual. La tensión es aún más notable por el contraste entre la magnitud de las protestas y la aparente vacilación del gobierno. Mosino es una ciudad donde las reuniones públicas pasan desapercibidas, es el núcleo político administrativo de la nación, donde las acciones son analizadas, registradas y escrutadas. A pesar del aumento de participantes y la intensidad de las manifestaciones, los canales oficiales mantienen un tono de contención, casi como si intentaran proyectar calma frente a una situación que es lejos de ser calmada. Existe un reconocimiento implícito en este enfoque. Las autoridades saben que una reacción exagerada podría escalar las tensiones, pero una reacción insuficiente podría parecer débil. Este delicado equilibrio subraya la vulnerabilidad de un sistema que durante mucho tiempo ha dependido de la gestión de la percepción y de la narrativa controlada para mantener su legitimidad. La presión se amplifica por la visibilidad de las protestas. La cobertura mediática, tanto nacional como internacional, capta no solo el volumen de participantes, sino la resonancia simbólica del bloqueo. Demuestra un nivel de organización la asistencia que desafa las suposiciones sobre la conformidad pública y resalta el potencial de la acción ciudadana para alterar el statu quo. Cada bocina, cada motor rugendo, cada convoy lento es un indicador sutil pero inequívoco de la tensión sobre quienes están en el poder. Las autoridades se enfrentan a una pregunta que no pueden ignorar. Temo afirmar el control sin inflamar una situación que ellos ha demostrado impredecible, volátil y innegablemente visible. La escala de la movilización pública en Moscú es nada menos que histórica, y la importancia de esta no puede subestimarse. Miles de camiones moviéndose en formación deliberada, calles líneas de ciudadanos demandando atención y la energía colectiva de los manifestantes se combinan para crear un momento tanto visual como políticamente profundo. Esto no es una demostración aislada o localizada. Es un movimiento de urgencia de individuos que al elegar actuar juntos, ejercen un nivel de influencia que pocos podrán haber imaginado posible en el corazón de Rusia. Los números son impresionantes, pero es la determinación detrás de ellos lo que realmente captura la atención. Son personas conscientes de los riesgos que reconocen las posibles consecuencias de desafiar el statu quo y unas han decidido salir, ocupar espacio y hacerse visibles de manera que desafa las suposiciones sobre la conformidad pública. La determinación de los participantes envía un mensaje claro y poderoso los límites tradicionales de control.
Mantenidos cuidadosamente por enoas de supervisión política y administrativa, están siendo probados en tiempo real. Lo que es que esta movilización si notable no es solo la cantidad o la visibilidad, sino el nivel de organización y persistencia evidente en las calls. Los manifestantes no se han reunido solo para estar presentes, han coordinado, planificado y sostenido su participación de manera que amplifica su impacto. La ciudad misma se convierte en un escenario y cada participante contribuye a una narrativa colectiva que es inmediata y convincente. El ritmo de los camiones, los cientos de los manifestantes, el espectáculo visual de líneas continuas que se extienden por arterias principales, todo esto demuestra un nivel de compromiso y resiliencia que envía una al inconfundable tanto a las autoridades nacionales como a la comunidad internacional. La población está lista, dispuesta y capaz de ejercer su influencia, medazal del impacto logístico a visual inmediato, la movilización tiene un piso simbólico. Transforma a los ciudadanos ordinarios en actores en el escenario nacional, mostrando que la acción coordinada incluso en entornos políticos altamente controlados puede producir resultados tangibles. La intensidad de las protestas sobre una verdad más amplia sobre la acción colectiva. Cuando las personas en un entorno a preocupaciones compartidas, el poder de su presencia no puede ser ignorado, disminuido ni fácilmente reprimido. Mostu como epicentro de la autoridad política, nunca antes había sido testigo de una expresión tan concentrada y sostenida de la voluntad pública, y las implicaciones de esta movilización se extienden mucho más allá de la interrupción temporal del tráfico o el comercio. El mero acto de participación envía un mensaje que resuena, tanto como advertencia como demostración del potencial de los ciudadanos comunes para moldear los acontecimientos de manera profunda y visible. Las implicaciones más amplias de estas protestas van mucho más allá de la interrupción inmediata del tráfico o la paralización temporal de la capital. Lo que se desarrolla en Moscú es, en esencia, un desafío al equilibrio establecido del poder, un recordatorio de que incluso los sistemas políticos más centralizados y estrictamente controlados no son inmunes a la presión del descontento público. La gran visibilidad del bloqueo con miles de camiones alineados y moviéndose deliberadamente por arterias clave de la ciudad serve como un recordatorio contundente, tanto para el gobierno como para el mundo. De que la autoridad no es absoluta y de que la legitimidad a menudo se pone a prueba en las calles tanto como en los recintos legislativos. Este es un momento en el que las reglas de interacción entre ciudadanos y estados se están renegociando y los resultados, aunque inciertos, podrían redefinir los políticos durante años. Las protestas no son solo un acto logístico o simbólico, son una demostración de cómo la acción colectiva puede exponer vulnerabilidades dentro de estructuras de poder que y parecer intocables. Las autoridades, acostumbradas a mantener el control mediante una combinación de vigilancia, regulación y gestión cuidadosa de la percepción pública, ahora se enfrentan a una fuerza que no puede ser ignorada ni contenida fácilmente. La narrativa visual de canones que se extienden por la ciudad, motores rugiendo, bocinas sonando y personas ocupando espacios públicos transforma la infraestructura cotidiana en instrumentos de expresión política. Cada vehículo se convierte en una declaración a cada bloqueo en una línea trazada contra la percepción de poder incuestionable. El impacto psicológico sobre ciudadanos y líderes es profundo por un lado. Los observadores ven el potencial de solidaridad y empoderamiento y por otro, quienes ocupan posiciones de autoridad se enfrentan a la realidad de que su control es negociable. Dependiente del cumplimiento público y no garantizado por decreto. Adams la situación sobre una elección crítica sobre visibilidad y percepción. En una sociedad donde la disidencia suele ser monitorada y gestionada cuidadosamente, la capacidad de los ciudadanos comunes para organizarse y ocupar las calles entails números altera no solo el orden físico, sino también la imagen cuidadosamente elaborada de estabilidad. Las protestas obligan a confrontar la realidad de que el descontento público, cuando se articula de manera colectiva y visible, puede socavar la narrativa de invulnerabilidad que los gobiernos suelen proyectar. Los efectos son inmediatos y de largo alcance. Los observadores internacionales toman nota, las audiencias nacionales se sienten alentadas y la percepción misma del poder se recalibra. El bloqueo, por lo tanto, es más que un acto de protesta, es una declaración sobre la fragilidad del control. La potencia de la acción ciudadana organizada y la verdad duradera de que la autoridad, por más centralizada que se enfrenta constantemente a la voluntad del pueblo. La historia que se desarrolla en más está lejos de ser estática, es dinámica, evoluciona en tiempo real y su trayectoria es imposible de predecir. El bloqueo de la capital por miles de camiones no es simplemente un evento, es una saga en desarrollo, una crisis que captura tanto la imaginación como la preocupación de ciudadanos, autoridades y observadores de todo el mundo.
Cada momento en las calles agrega nuevas capas a la narrativa. Mes cambiación a las convoys más personas salen a documentar o participar en las protestas, while espectáculo visual continúa creciendo en escala y intensidad. Esta es una situación que se niega a permanecer contenida. Fluida impredecible y de gran consecuencia. Para quienes detenten el poder es un momento de ajuste de cuentas, una prueba de su capacidad para responder de manera efectiva sin escalar aún más las tensiones. Y para quienes observan desde fuera es un recordatorio de que la dinámica política puede cambiar repentinamente cuando la acción pública es coordinada, visible y persistente. La naturaleza continua de las protestas enfatiza los altos riesgos involucrados. No son incidentes aislados ni interrupciones breves, son actos sostenidos, deliberados y cuidadosamente organizados de desafío que comunican un mensaje más amplio sobre los límites de la autoridad. La presencia de ciudadanos y camiones en la res clave de la ciudad transforma calles familiares en arenas de negociación y confrontación don cada bocina. Cada motor regenta y cada concentración de personas tiene un significado cargado. Es una demostración en tiempo real de influencia, mostrando que cuando los individuos han bajo una causa común, el poder colectivo de la visibilidad puede ejercer preso en que no puede ser ignorada, incluso en un sistema que durante mucho tiempo ha dependido de la centralización y el control. La importancia de este momento en curso va más all de la logística o la interrupción inmediata. Ilustra la fragilidad del control percibido. La rapidez con que una situación puede escalar el impacto profundo de la participación ciudadana en la configuración de la realidad política. Las autoridades se enfrentan a un desafío tanto tangible como simbólico. La ciudad misma está siendo reclamada como escenario de expresión pública, y las implicaciones de esto no pueden subestimarse. El mundo observa mientras el bloqueo continúa, reconociendo que las calles de most se han convertido en un barómetro de tensión, un testimonio vivo de la capacidad de la disidencia organizada para desafiar suposiciones sobre el poder. A medida que la situación se desarrolla, los riesgos permanecen extraordinariamente altos. Cada acción, cada decisión y cada respuesta tiene peso, moldeando no solo los resultados inmediatos, sino también la percepción de la autoridad y el potencial de cambio a largo plazo. En esta historia un desarrollo, las calles de Moscú no son solo un telón de fondo. Son el centro de un drama político que exige atención, escrutinio y observación cuidadosa, ilustrando cuando los ciudadanos se movilizan con determinación, el curso de los acontecimientos puede alterarse profundamente, a menudo de manera tan visible como significativa. Esta noche continuaremos siguiendo estos eventos en desarrollo. Los camiones siguen moviéndose, las voces siguen elevando y la historia está lejos de terminar. Lo que estamos viendo es un poder oblicuo que no se deja silenciar y un gobierno que enfrenta un momento de cuentas que podrá definir los próximos años. Y mientras seguimos cada desarrollo, una cosa que declaramos sí. Y de hecho Rusia se encuentra en medio de un momento político que ninguno de nosotros puede darse el lujo de ignorar.